Hello mga kapatid, nandito pa tayo sa Barcelona, Spain ngayon. At hindi ko alam kung gising pa ba kayo. Kamusta na po yung Pilipinas natin? Grabe yung baha, no? Sa Typhoon Christine, and then meron din dalawang parang maging bagyo, no? Pagdasal natin dahil grabe yung baha sa Luzon at sa ibang parte sa bansa, mga kapatid. Patuloy natin silang alalahanin sa ating mga dasal, sa ating every time na attend tayo ng misa po. Grabe talaga ang pinsala ng typhoon dahil yan sa kalikasan natin, nasira na talaga because of greed of wealth, para lang in the name of progress. And then, ano ba yung consequence nito sa mga tao? Malaki talaga ang pagkasira sa kalikasan, mga kapatid. Sana itong mga bagyo na nangyari sa atin, we need a collective effort, mga kapatid, na kung hindi tayo magkaisa, lalong-lalo masisira yung kalikasan in the name of money, in the name of progress po. So ngayon, mga kapatid, may isi-share ako sa inyo. Itong sabi ni Father Sikia sa kanyang aklat. Sabi niya, I remember a time when I attended a session in a large chapel when after the Mass, the exorcist prayed a deliverance prayer over the people. Suddenly, all around the hall, people started reacting bizarrely. And there were some manifestation of a paranormal nature. I remember when I smiled how the uninterested and almost irreverential mood of the people who were just waiting to go home totally changed into unexpected seriousness and nervous solemnity. So, ito po, nagre-react na po yan. So, yung prayer of deliverance ay ng ating simbahan ay makapangyarihan talaga yan. And then, in my own experience, ito po, cases sent to our office with what seemed to be only a medical malady, parang natural yung karamdaman niya, pero would react viscerally and even violently when we solemnly prayed prayers of deliverance over them. So, bigla lang mag-react. Bigla lang mawala sa sarili, mga kapatid. Okay? After these prayers, just imagine after these prayers, they would be healed of their psychological and physiological problems. Of course, this was only done after a thorough evaluation using church-proven means to diagnose the presence of the extraordinary bandage. So yan po, na-experience na natin yan sa Dumaguete at sa ibang lugar. Nagsagawa tayo ng diagnostic prayer. No? Siyam po ang nag-react doon. Just imagine siyam doon ang nag-react. No, buti na lang may kasamahan tayong mga mga pari, natulungan tayo. Okay? Natulungan tayo, and then na-liberate yung mga kapatid natin. Temporarily, dahil kailangan niya ng catechism, kailangan niya ng additional counseling and processing sa ang buong pamilya talaga. Okay? Dahil sabi dito, sabi ni Father Gabriel Nani, isang batid na exorcist sa Roma, nung ini-invite siya ni Father Sikia doon sa San Carlos Major Seminary, ang kanyang mga nakikinig, yung mga pari, mga madre, pati na yung mga seminarian. It was there that he made this very astonishing statement regarding the prevalence of possession cases today. Prevalence po. Hindi na po mapipigilan po. No?
he mentioned that if you were to gather a group of about 3,000 people, the number of those who would be demonically possessed would be around 20 persons. No, nung sagawa tayo ng prayer of deliverance, sa daming libo-libo yung mga taong dumadalo sa dun sa Dumaguete, sa covered court tayo. Sa anong lugar yan? Sa Bais ba yun? No? So siyan po yung nag-react, mga kapatid. Dun sa sa Sikihor, no? 6 yung nag-react. Grabe na. Yan po ang maipakita natin na totoo yung sinasabi ni Father Gabriel Nani na prevalence of positions cases today. Prevalence, no? Grabe. So out of 3,000, merong 20 po. Yan po ang rough estimation lang niya. No? At sana ay okay mag-alala dahil nagpasagawa ko ng order sa deliverance para magamit ninyo privately o personally sa inyong pamilya po, lalo yung mga tatay, may empower natin. So marami tayong matutulungan po. Okay? So ginagawa natin ito para makatikay yung mga kapatid natin na nandito. At even Benedict XVI pala, while attending a seminar, the ecclesial movements and pastoral concern of the bishops, nangyari ito sa June of 1999, said to the group of bishops, so address po ito sa mga obispo, regarding the devil, he is always at work, instigating untold cruelties. Itong nangyayari sa atin, sa ating mga iba't ibang lugar, instigating untold cruelties, no? Grabe na. As unfortunately seen throughout the 20th century, yung pag-aaway sa mga politiko, no? Pag-aaway sa mga posisyon at sa kapangyarihan, no? The Pope himself tells us that the many evils in today's world are not merely the result of man's fallen nature, but have a source that is truly evil. Hindi lang sa kasalanan ng mga tao, totoo talaga may demonyo. Okay? And the sad thing is that it is we ourselves who have given power to these fallen angels. Pero tayo din ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga fallen angels through our sins, dahil sa ating kasalanan, and occult exoteric practices which invoke them. So, ang Santo Papa na po yan, ang nagbigay nito, statement para sa group of bishops, no? Sa taong 1999. We may liken our present world with the soul of a person who lives in a state of some sin and compare it with that of a holy person. The devil has an easy access to the former, sa maraming mga kasalanan, and have difficulty with the latter, sa tao na banal. When a sinner continues sinning, his sins become graver, more addictive, and after other areas of his character and even his relationships. Evil spirits are attracted to evil and sin. Yan po ang ina-highlight ng ating mahal na Santo Papa. That's the reason why we will enjoy the great mercy of God, the great compassion of God when we go to the sacrament of confession. Okay? At yung taong yan, making the person obstinate and hardened in his evil lifestyle, no? Kung grabe na yung kabalastugan ng isang tao, grabe na yung kasamaan niya, ano mangyari? No? Obstinate, maging matigas na yung konsensya niya, and then harden in his evil lifestyle. Hindi na magpakorek yan. Hindi na yan makikinig. No? Wala na yung konsensya. Yung konsensya niya ay
maging makapal na. They also blind him so that he may not see where his soul will ultimately end up after death. He also becomes a walking source of division. Siya na ang source of division, difficulty, and suffering to those around him, and people avoid him like a plague. Grabe na. If not adapt this image to a house, a home where the members of the family foster the wrong types of values, and worldly values na, mga temporal goods lang ang iniisip, mga material goods lang ang iniisip, they would reach a point wherein all the discord, anger, and suffering experience would attract more and more evil spirits who then aggravate the situation so much so that the family seems not to be able to get any better even when counseling and family therapy. Dahil sa mga so nung magagawa natin dito, go to the sacrament of confession po, and then yung soul ties i-renounce natin po. We see instead a growing hardness in the hearts of the members, an obstinacy in their pride and wrong attitude, as more and more evil spirits gravitate around this depressing and deteriorating situation. The family then experiences all kinds of additional problems, mga unnecessary struggle po sa family. Addiction, suicidal tendencies, violence, depressions, loss of financial stability, sicknesses, and all other types of bad luck. The sad thing here is that the family members may even blame God for their lot without seeing the true cause of their difficulties and true blocks to His blessing in their lives. No? And worst of all, if the family seeks aid from occult, exoteric practitioners, mga albularyo, pupunta kayo sa albularyo, the situation deteriorates rapidly. Anyone entering such a home would immediately sense the depressing atmosphere and the dark mood of the place. At this point, the evil spirits, in a sense, rule this house and manipulate the members in many buried and unseen ways. If the spirits infesting the place reaches a certain large number, the house can easily become what we may call haunted house. Grabe, no? So, yan mangyari sa pamilya natin, no? Kung obstinate na sa pride yung tatay, grabe yung gulo. Lagi lang nag-aaway, no? Ma-divide yung buong pamilya. Yan yung atake ng demonyo sa atin, mga kapatid, to destroy our family circle po. At sana po ay patuloy lang tayo na magdasal at huwag mawala ng pag-asa po. Don't forget, Jesus came to redeem, not to condemn us. While Satan came not to redeem us, but to condemn us. Okay? This kind of house is more common than one would think. Our office has dealt with such houses. I again remember the story of Archbishop Socrates Villegas told to me when I was still a neophyte in the ministry. He narrated to me a blessing one such house. Afterwards, his arms remained stiff for a week, and peace and joy replaced the evil atmosphere in the home. Dahil haunted house, no? Kailangan talaga ng sacrament. Yung buong pamilya ay magkaisa sa devotion, magkaisa sa pagpatawaran, magkaisa sa mercy, to share the mercy of God and compassion of the Lord. And move on. Wala namang tatay na perfecto, wala namang nanay na perfecto, wala namang anak na perfecto. So, ano po yung paraan na magkaisa muli yung pamilya? Forgiveness po. Okay? There's no authentic peace without obtaining authentic forgiveness. On the other hand, a demon has difficulty in entering and harassing a home with prayerful and virtuous Catholic close to God. No? Prayerful, hindi lang prayerful but virtuous. Marami namang prayerful pero hindi virtuous.
Diba? Marami namang mga prayerful pero hindi virtuous. Yan ang kaibahan. Kailangan natin na prayerful tayo and then virtuous din. Okay? Ma'am Mary and other saints and the angels, of course, with regard to some saints like Saint John Mary Vianney, Saint Padre Pio, and Saint John Bosco, God permitted paranormal disturbances in their homes to allow them to gain even greater merit and reward when they enter heaven. Kahit yung mga banal na mga grabe na mga pagkabanal, naka-experience din sila ng ginatawag na paranormal disturbances. And then ino-offer nila sa Panginoon, di ba? Now, using both images of the soul and the home, we now apply the situation to the world where so much violence and evil are now occurring. When the occult is now replacing the declining of faith in Europe and Americas, where the New Age movement, with all its occult and esoteric practices, are infiltrating even church communities. No? Kahit sa ating simbahan, meron natin mga New Age movement, mga hindi galing sa simbahan po. So mag-ingat po tayo niyan, no? Mag-ingat, doble ingat po. Doble ingat talaga. Dahil nakikita natin yan sa ating ministry, mga kapatid. So yun lang sa muna mga kapatid ang isi-share ko sa inyo. At ang sarap na matulog alas 9 pa dito, alas 9:38 po, and then 6:30 po ay check out na namin sa hotel, and then pupunta na tayo sa Saragossa, Madrid, or Fatima. So yan po. At sana may natutunan kayo sa live natin. Yan lang ang maibibigay ko sa inyo. Pasalamat din ako dahil nakabayad na tayo sa mga seminarians natin. Pangalawa, nakatulong din na tayo, nagpadala na tayo ng tulong sa Catholic school sa Old Sagay with Father Albert Aldia. Kasama nating Exorcist pero nandun siya sa Diocese of San Carlos po. So, yan po. Maraming salamat po. At ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. And then, tapos na din tayo magsagawa ng sports and evangelization. Sa pag-uwi ko din, magsagawa na naman tayo ng sports and evangelization sa lungsod sa Valencia. One particular barrio sa Valencia na pupuntahan natin. Okay, maraming salamat. Magbabasa lang ako ng ilang komento. Pahulay na Father, thank you kaayo sa imong mga prayers. Si Arlene Cabalya, si Ken Pen Vida is watching. At pasalamat lang ako sa mga star senders natin ngayon. Si Chudora Ilik, no? Salamat po. 20 stars, no? Si Doc LV Kasukot, no? Nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Leo Bonani Migrinio, parang lagi to sila magpadala sa atin, no? 10 stars. And then si Chudora Ilik, additional 150 stars. Salamat po sa inyong lahat. Si Dane Nick Anthony, bukas po ay kapistahan po sa patron ko. Na first patron ko, si Maria Anthony Maria Claret po. Yung founder po sa Claretian, siya po yung first patron ko. Pangalawa, si Saint Rose of Lima po. Yun po yung mga santo ko na lagi akong humihingi ng dasal at prayer petition. Bukas po, ano yung mga intention nyo bukas po dahil isasali ko po yan. Lahat ng mga intention nyo ay kasama po natin sa ating every mass natin dito. At bukas po, mga 1:30 yung misa dito. Siguro 1:30 dito, mga 7:00 sa gabi dyan. Sa inyo kapag walang complex sa aming travel po.
So, yan lang sa muna mga kapatid ha. Pasensya na po kayo. Yan lang po yung isi-share ko sa inyo sa pagka ngayon. Fight Team Maria, to talk safety with a humble heart po. God bless.